Whatever time you sana karibu sana to the chill zone. My name is Tamara Patience, and as usual, I'm joined in studio by the man himself. Mimi tumuna Shwai. Shwai_TZ kwenye mtandao wangu wa Instagram. Facebook unanipata hivyo Muna Shwai, na TikTok unanipata kama Muna.Shwai. Na of course niko na Tamara, amejielezea, amejitambulisha, amenitambulisha pia. By the way, tuko rada na tuko live kabisa, na hii ni Channel 7 News TV kwa mwaliko kutoka Kenya News Alert. Ukimwona hapa, ujue uko kwako kuna mambo anafanya huko. Ndio anakuja hapa. Wakishamaliza mambo yao utasikia naenda kwetu. Naenda kwenu vipi? Karibu hapa. Most definitely. Siwezi kuwa mgeni. Hawezi kuwa mgeni. Kenya News Alert, mtoto wake ndio Channel 7 News TV. Kwa sisi hawa ni wazazi wetu. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunawakaribisha hapa, wanajisikia wakiwa nyumbani, tunawakaribisha kwenye viti vya nyumbani. Kwa hiyo mara zote hivyo. Kwa hiyo Kenya News Alert pale YouTube unaandika Kenya News Alert. Mambo yanakuwa mwake. Afu Channel 7 News TV East Africa, Facebook pamoja na YouTube, mambo yanakuwa mwake. Kwa hiyo na subscribe, kuna follow, mambo yanakuwa ni mazuri, si ndio? Yeah, sure. Yes. So today is an exciting day. Hope that you're feeling fantastic. It's the first week of September, and so far so good. Yeah, so far so good. We were expecting a lot of baridi, lakini tuliko, it's so hot. Yeah. Sijui ni sisi ama ni hali ya anga. Ni namna ambavyo hali ya hewa inabadilika, na wenyewe nakwambia tabia nchi. Unajua leo ndo anaenda kudiscuss haya mambo kwa undani zaidi. Mabadiliko tabia nchi by the way. So kwa hiyo kuna namna ambavyo mambo yanakuwa hivyo. Ukizingatia kuna wenzetu saizi wamelala by the way. Kuna wenzetu wamelala by the way. Sio kwa sababu labda kwa sababu tunapishana muda. No, watu kama kina Fred Odhiambo siku ya leo wao wanapumzika. Kwa sababu Marekani siku kama ya leo ni siku ambayo wao ni siku ya wafanyakazi. Labor Day. Kwa hiyo na wao wanafanya hii kitu kila wiki ya kwanza, mimi Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 9. Yaani inaga tarehe. Yaani sio tarehe 4 au tarehe 5 au tarehe 6, no. Inakuwa ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 9. Kwa hiyo Jumatatu ya leo imedondoka tarehe 4. Kwa hiyo wao walikuwa na weekend Jumamosi, Jumapili na leo Jumatatu na weekend. Sio tu hivyo bali pia tunavozungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa, maana unaweza kujisikia baridi, ukajisikia joto, inategemea na wapi upo, si ndio Kwa kuna wengine sasa wamejikaa kwenye mablanketi yao wanajisikia kama joto fulani hivi wamelala hivyo Tamara. Na mabadiliko ya hali ya hewa pia sometimes kuna muda unakuwa joto, kuna muda unakuwa baridi. Kama hivi mimi najisikia joto. Mimi najisikia joto bado. Naam. Anyway, so siku ya leo we want to get a bit controversial. Now, did you know that according to statistics, yeah, kuna 42 million prostitutes around the world. 42 million prostitutes around the world. On the world. Yes. Around the world. Yes, globally. Kichapia kidogo tunakuchanganya. Asante. Hadi dunia mzima. Ndio. You know. Ndio. And in case you don't know what a prostitute is, these are people who exchange sex for money, basically. Okay. Yeah, see butter trade. Okay. Yes. Okay. It's just sex for money. That's how they exchange. Now, the first question, nimeona sana watu kwa comment section wauliza, because our topic for today is should prostitution be legalized in Kenya? Watu kwani ilikuwa illegal? You know. Kwani ilikuwa illegal? Kwani prostitution was illegal? Like when was it illegal? You know. And in Kenya, for example, prostitution is not illegal and neither is it legal. Waona? Yani haijaruhusiwa. There's no rule in the constitution that says that prostitution is legal. You know. There's also no rule that says that prostitution is illegal. Wajua? Sure. Na huku nje tumeona a lot of things force people to get into prostitution. Waona? And some inakwanga according to statistics most definitely, because tumesoma kiasi kwa what people have said, reports nini hivyo. Most people are introduced to prostitution at a young age. Wakiwa wangali watoto, you know. And there's this article that I was reading. It was written by someone I think from Nation. Hivyo. Alikuwa na narrate a story of how he or she, I'm not sure, like visited Mombasa and saw how that is the coast of Kenya, and saw how women
exchange themselves for give out themselves for money, and also saw how many young boys were involved, like big mamas, even like my blessers, my sponios, everything evil, and ikakuja kuuliza hii swali, and we've also seen, even when you read from the news, you've seen sex workers protest, for example, like go to the streets, protest for their rights and all that. You've also seen a couple of times watu wakisema, let's prostitution should be protected, prostitution should be legalized and everything. Yeah, sure. Sure. Now before I go further, nataka kuuliza Muna, kwa maoni yako, do you think that prostitution should be legalized? Leo tuambie kama maoni yako ni yes. Tuambie why. Maoni yangu ni no, obvious. No. Mbona? Ni kwa sababu tunakuwa katika mfumo sawa tunakiuka maadili hapa. Though hatujui vyanzo vya hivi vitu. Unafahamu? I wanted to ask you before. Kumbe kuna mwanaume anaweza kuwa ni prostitute? No, it's not only women. Even men can be prostitutes. Yeah. Sikujua hiki kitu, ndio maana nimekuuliza. No. By the way, kwa sababu sisi tunakuaga tunaambiwa na baadhi ya watu kwamba mwanaume anaweza kawa na wanawake 3 4, no? Lakini mwanamke kuwa na wanaume 3 4 ndio umalaya sawa. Sasa mwanaume anaweza kawa na 3 4 wote akawa na mpango nao. Wote akawa na mpango nao. Inategemea tuna yupo katika misingi gani. But sasa hapa the difference is before nijibu, atuongelei that kind of umalaya. Tunaongelea ile yenyewe wewe unalala na mzee. Hiyo ambayo umeizungumza. Hiyo ambayo umeizungumza nimekuelewa vizuri by the way. Na nimeshtuka baada ya kusikia hiyo taarifa, kwa sababu kumbe kuna watu wanafanya hivi vitendo kwa lengo tu la kupata fedha. Before mimi nilikuwa najua hawa watu wanafanya vitu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya nje ya misingi ya kwamba wanashindwa kujizuia namna gani ya kuendesha labda vitu fulani, na ndio maana inaonekana wakati mwingine I don't know how to explain this kwa kwenye kuitetea kwenye kuitetea kitu, lakini I'm not there, sipo kabisa kwenye kuitetea kitu. Yani sipo kabisa, kwa sababu of course paka mtu unatoa utu wako kwa sababu ya fedha, hapo umeenda mbali sana. Yani unaweza kutoa utu wako kwa sababu ya kusaidia maisha ya mtu mwingine. Unajua kutoa utu kwa like navua thamani yangu sasa, as long as Willy afike pale. Okay, mimi poa, natembea na kaptula tu. Yani it's like kaptula tukitembea hivi afu kuna dola ngapi Willy achomwe sindano ingizwe damu kwenye mwili wake. Sure, mimi nafanya hivyo. Lakini kuvua utu kwa sababu ya kupata fedha, that is siwezi kukaa kwenye upande huo. Wako watu ambao Tamara, wako watu ambao it's like wanaweza wakatengeneza mazingira ili kumfanya mtu apate fedha kupitia huu mchongo wa mazingira hayo. Kwa mfano, ipo shida inatokea ya mgonjwa, mtu wako karibu. Hatusemi dada, hatusemi baba, hatusemi mama, lakini mtu wako karibu. Inatokea huo ugonjwa, it's like anayeweza kutibu huo ugonjwa ni mtu ambaye hospitali wanataka fedha nyingi, lakini inawezekana mtu anataka kusaidia, anataka kutake advantage hapo. Sasa anataka vipi advantage? Anakuambia bana, mimi nipe mchongo. Nipe mchongo ili mimi niweze nikakupa fedha. Sasa kwenye ile kuvaa ule uhusika hapo, sasa mimi watu kama hao ndo nazungumza nao, naweza nikawatetea watu kama hao. Siko mara moja, lakini unajua sio sawa, wala sio sawa ufanye. Sikwambii ufanye, lakini ikibidi Muna ibuku understand. Unajua kuna scenarios ni ngumu unajua kwenye maisha. Yani kuna scenarios unaona kabisa hii inaenda kumpoteza mtu fulani muhimu kwenye maisha yangu. Lakini sasa unaona kuna namna ambayo kudadeki huyu jamaa ndo anataka sa mchongo. Oya, mwambie tu ananili awe safe, avae namna fulani. Mwambie tu atumie namna fulani. Hebu mpe mchongo ili jamaa tumsaidie jamaa. Ni dhambi ambayo tutakuja kuielezea mbele, tutakuja kuijibu. Ni dhambi ambayo tutakuja kuijibu. Lakini on your question, uliniuliza kitu kuhusiana na mchongo. Mimi nasema no zangu 3. Siwezi nikasimama na watu na siwezi nikasema kitu hiyo legalize kwa sababu yako mengi ya kufanya. Kwani turuhusu vitu vingine kama hivi? Yako mengi sana ya kufanya. Kwani turuhusu vitu kama hivi kaendelea kwenye society? Tunawafundisha nini watoto wetu? Yani tunakuwa nje ya maadili, nje ya mfumo. Wakunichamba wanichambe tu. Yani wakunisema vibaya kwenye comments waniseme, lakini mimi siko upande wenu kwamba like no. Lakini mbona nikuulize swali Come on. Imagine kama kukua
malaya. Ukisema na Kiswahili ina sound kitu mbaya. Yeah, ina sound vibaya. Yeah, imagine like being a prostitute, and you are making your money, you know, and this means, for example, you're not going to engage in other criminal activities, for example drug smuggling, kuwa mwizi, hizo vitu zote, lakini opportunity iko. Yani wewe hii ni kama biashara yenye umesema Kenya, it's okay, you know. What does that mean? It probably could mean a reduction in the rate of crime. Waona? Probably a reduction in the rate of watu kuwekewa mchele kwenye drink so that they can be mugged by those people who engage in prostitution. Hivi kifanywa legal, for example, like wewe unajua saizi watu wanaifanya ile kujificha, you know. Sure. But if it is actually declared that from this day forward sex workers are actually sex working is actually legalized, evil, and you are free to take that as a source of employment. Well, ona kama it won't reduce, like it won't be aiding in the unemployment rate, for example, like in a country. Swali lako Tamara, sijui kwa nini umefikiria kuuliza swali hilo. Hivi okay, it's okay Tamara. Na unajua tukiliweka hili kwanza legally. Maana yake tutakuwa tuna pressure vitu ambavyo viko nje ya mfumo, you understand me? Mfumo nao maanisha hapa we Africans tuko na culture zetu, tuko na maadili yetu. Yani inavyo sound Africa, kuna baadhi ya mataifa wanahisi test ya tofauti sana. Yani wanahisi ni test ya, na ndio maana kuna watu wako tayari like wamalize holiday yao wakiwa Africa, wakienjoy Africa. Na kuna watu wanafahamu kwamba Africa kuna namna fulani ya culture wanazo, vitu ambavyo wao kule hawavifanyi. Sasa tunakuwa tunasogelea sana uzungu, to the extent vitu kama hivi tunaweza tukaviona tu vya kawaida. First of all, tukijizungumzia mmoja itakuwa inakuleta moja kwa moja kwenye maana sahihi ya hii kitu. Mmoja hapa Tamara, nikikuuliza unaweza kusema mimi no, siwezi kufanya, sipendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inawezekana maadili ulioelewa Tamara ni maadili bora, maadili ya Kiafrika. Ukimuuliza Wili atakwambia no, siwezi kutumia kitu. Ni kwa sababu maadili aliyolelewa yeye ni maadili matamu. Sasa kwako wewe unajua ukitaka kuliona hili jambo ni kubwa na ni zito. Ukiwa kama kijana wa kiume, sema hivi, dada yako ndo anafanya hiyo biashara. Ukiwa kama kijana wa kiume, ifikirie moyoni inavoumiza au inavokufurahisha moyoni mwako. Ukiwa kijana wa kike, sasa kama hivi Tamara umri wake si mnamuona jamani kwenye kamera, mnamuona Tamara alivyo hivi. Sasa yeye, tusiseme yeye, tumwambie binti yake yeye ndo anafanya hizo biashara. Kwa atakapojisikia ile moyoni, hali atakayojisikia moyoni mwake, ndo judgment ianzie pale. Mzazi amfikirie mtoto wake wa kike ndo anajiuza sasa, ndo changu doa. Alafu mtoto wa kiume amfikirie dada yake, au hata kama kibidi amfikirie mama yake, kwamba mama yako ndo anafanya biashara hiyo. Test atakayofikiria atakayokuwa nayo moyoni ndo tufanye judgment kwamba bana hiki tukio illegal. Na mtoto wa kike, binti kama Tamara amfikirie binti mtoto wake mzaa yeye kwa uchungu, ndo afanye hiyo biashara. Ndio tunaona mchongo na kufukuza na kubana mchongo. Yaani mchongo unogi kabisa, yani haustahili. Na hata jamaa mimi nikiwa nawajua wanakofanya hizo biashara zao, tunaweza spite njia. Gombana kabisa. Tunagombana kabisa. Lakini wacha nikupatie for example na hizi ndakuuliza kama maswali kwa sababu bado sijapeana stand yangu nitapeana when we come to the end of this show but I'm trying to also see the other side of prostitution, how it is, you know. Sure. Kwa sababu imagine a situation where wamesema this is okay, you know. Ukiangalia a lot of cases, a lot of people who are sex workers, let's say, wacha tuwaite hivyo sex workers they go through a lot, even in their line of business, I'd say, kwa sababu ni biashara, you know. Sure. We have violence, unaona, kuna wale watandikwa, those who are raped, those who are done for a lot of bad things, you know. Like I was listening to a story, sijui ni wewe ndo tulikuwa tunawatch na wewe some video juzi of some lady who was confessing she was a sex worker, akisema she had gone like to drink at a certain club, alafu wakaelewana na msee, akamwambia man tunachapa shoti ngapi,
na shoti moja and this is the amount of money that I'm giving you, na kamwambia let's go to place flani, you know. And when they got to that place, you find udem alisema alipatana na I think like 3 other men. So walikuwa wanaume wanne, you know, in that place. And what happened, this chick walikuwa wameagree na this dude, for example, you're paying me, I don't know how much do sex workers earn in Kenya, let's say 3,000 for one shot. 3? You know, no, I'm saying 3,000. Okay. Kuna wale they do 100 shillings, you know, per shot. So I'm like, this, if you agreed, we agreed, mimi inda kupata tunda round moja, you know, no one patia pauzangu 3, you know. But then I come to a room and then there are 3 other men who are in the room. These 3 other men have to like, you know, probably like penetrate me, you know. And it is equals to what? We could even call it like rape, you know, because at it wasn't consensual. Unaona? Like tukianza safari na wewe ulikuwa unajua mimi nakulipa this and this amount and this is what is going through. But imagine if there is a law that actually credits or inasema yes, prostitution is like legal. Waona? It's easy for you to even file a complaint kwa sababu saizi if this lady, for example, like goes to the police, you know, and she says, na alisema alitandikwa, you know, because she was giving, because this lady was giving like a lot of explanations, akisema the way akikataa sijui to like get intimate with this person, like alikuwa anatandikwa, you know. If this thing is legalized, you actually can fight for your right, you know. It's easy for you kwenda kufile a complaint, and useme this and this happened to me, I was violated nini because of this and this, you know. And definitely utakuzo ulikuwa unafanya nini. Man, me, I was there for business. I was there to like sell my pochi, you know, evil, and get money for my kids, for food and everything. So what if people look at it like in that angle, perspective, in that angle, because now it protects these people kwa sababu huku nje for the sex workers it could be your aunt, probably your mom, even probably you, unaona. And let's not like fall short of glorifying no, let's not like just say wale watu wenye ni prostitutes ni wale watu they go to like, for example, like Koinange and line in the streets and all that. Man, we also have like high class prostitution, you know. Like, you don't go to the streets, you know. Yeah, sure. I'm getting your point. So I'm just like, what if it actually provides protection to your sister who is doing that business? Because maybe hana mbele wala nyuma, maybe because of the employment rate, for example, in the country, unemployment rate, you know. What if it's your mother who's trying to put food on your table, who's trying to like pay school fees for you, you know? But then again, I'm saying my answer, I'm going to give it at the end of the game. But I'm just trying to like let you mnini about that. Wow, like just see that side of things. I'm seeing it in a different perspectives. Kwa sababu unaelewa Tamara, hili jambo it's like ukilitafasiri juu linaweza likaleta majibu positive. You know, in everything kuna positive na negative. You understand? Kuna mafundisho ya mtume. Let me say that. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam. Yako mafundisho yake ambayo anasema katika kila jambo kuna faida na hasara. Litazame jambo lenye faida nyingi kuliko hasara. Ndilo jambo ambalo la msingi kulizingatia. Litazame jambo lenye hasara kubwa kuliko faida. Ni jambo pia la kulikwepa. Nilipata maelekezo haya au mafundisho haya kutoka kwa mwalimu wangu. Mwalimu ambaye amesoma na alikosoma na kana mtume Muhammad au Prophet Muhammad sallallahu alayhi alikuwa anazungumza hivyo. Sasa basi point yake ni nini au msingi wake huu ni nini? Mimi nasomeshwa kwa pesa ya ushenzi kama huu. Na wito ushenzi moja kwa moja mimi siwezi kutetea. Mimi nasomeshwa kwa pesa ushenzi namna hiyo. Kesho kutu amekuwa kiongozi huyu mtu. Trust me. Hawezi kusimama kwa public na akajisifu hivyo kwamba mimi nimesoma na fedha ya umalaya. Hakuna huyo kiongozi, labda akili zake hizo vikuzio fiatu. Lakini pia anaweza kuwa ni mfano mbaya. Hivi mtoto wako leo hii aende shule, akambe muangalie huyu mtu mwenyewe anasoma kwa pesa za umalaya, atakuwa comfortable namna gani kusoma? Kitu unaona hicho kitu kitamtengenezea athari namna gani kichwani? You see? Angalia in that perspective, angalia kwenye hiyo angle. Angalia kwenye hiyo perception. Na kwamba utaona kabisa kwamba ni jambo la ajabu kabisa kuliruhusu. Lakini pia fursa katika hili taifa, fursa katika Afrika, katika bara letu, fursa katika dunia kweli zinaishia kwenye hii engo.
kweli zinaisha kwenye yengo ya ushenzi huu, kwamba kweli mtu ashindwe kabisa kusema najishughulisha sasa. Hata unaona mimi sipendi ulevi, nachukia ulevi, lakini ni bora mama anayeuza chang'aa. Mimi nakwambia chang'aa ni nini kwanza? Ndio pombe za kienyeji. Bora yule mama, sisemi kwa uzuri, kwa sababu pia pombe ni haramu. Moja kwa moja ni straight, pombe ni haramu. Lakini yani unajua kuna dhambi, zote ni dhambi kama ulivyosema mwanzo, lakini dhambi hii angalieni inavyokuwa ni ajabu, ambayo inaweza kwenda kuathiri vibaya. Leo tunamwona Babu Owino. Babu Owino ni kiongozi, ndio? Anajisifu mara ngapi mama yangu mimi alikuwa anauza chang'aa. Ashasema mara mingi hivyo. Kwa mimi mama yangu mimi alifanya biashara chang'aa, nifika. Sasa ashumu atuseme kwa Babu Owino, ashumu kiongozi mwingine ajitokeze azungumze hii kwamba mimi nimesoma pesa ya, yani ni mfano mbaya. Hawezi kusimama kiongozi akasema mimi nimesoma kwa pesa malaya. Kwanza mama yako unamdhalilisha mama yako. Pili unamtengenezea mazingira yani aonekane kumbe yani wewe huwezi kusema kama una akili timamu. Lakini pia mimi naweza nikatani kwa serikali hapa, nikailaumu serikali. Tafadhali sisemi kwa ubaya, ila nasema ukweli kwamba shughuli, ukiona shughuli imepamba kwenye eneo fulani, kuna taarifa zake. Yani ukiona shughuli imepamba, yani iko pambe, wenyewe Waswahili wanasema pambe, it's like iko na kusikika, kuna taarifa zake. Na ndio maana kwa mfano hii Worldcoin, Sumona ilivyokuja tu kufumuka kwamba imepamba sasa, watu wengi, kila mtu Worldcoin, kuna mjumuiko, kuna tunahitaji jamu ile ya watu, kuna ile mkusanyiko mkubwa wa watu, lazima watu washtuke. Hii imekwaje? Taarifa zake kumbe zipo. Tukaja tukaona kumbe wale mabwana walifika na walisajili na usajili wao ukaonekana kwamba kumbe ni watu ambao wamejulikana na serikali. Though serikali iliwatambua kama ni watu watafiti tu. Hatukujua kama ni watu wa masuala ya kuchukua data zetu za macho, ambacho saizi ziko huko, na ndugu yangu mmoja kila siku ananiuliza itakuwa anafanya nini na data zile za macho. Hatujui na sisi, lakini sio kwa ubaya. Point nataka nilete hapa kwamba serikali inawezekana biashara hizo wanazitambua. Sawa na ndio maana inawezekana pia wale mabwana wanafanya hizo biashara katika maeneo ambayo pia wanatozeshwa ushuru. Naam. Mshaelewa Yes. Serikali wanapokea ushuru kwenye hizi. Wanapokea ushuru, ndio maana wale wanapata kifua mbele cha kusimama like najiuza kwa bei fulani. Sasa nini tafsiri ya hii kitu? Nini madhara ya hii kitu? Hii italeta madhara makubwa na itaendelea kuleta madhara makubwa, kwa sababu wako mabinti wadogo wamemaliza shule, wamaliza form 4, wako above 18. It's like wao wataenda huko. Na wao utashindwa kwa bana, kwa sababu kwanza serikali inatambua, pili ndio hii tunataka kuleta sasa, tu legalize. Tutaharibu kila kitu, yani tutafanya mfumo mzima uharibike. Hakutakuwa na maadili hapa, tutakosa baraka, mvua zitashindwa kunyesha. Hapa mvua zitanyesha. Lakini we imagine naelewa, but tumezungumzia pia something very important. Mtasema kwa biashara, let's just be open with each other. And I'm going to pose this question to you, sure. Dear viewer. Have you ever been with a sex worker before, or are you a sex worker? Wacha tuanzie hapo. You know, because for example, when it comes to Kenya, there was a report of the kind of brothels that are in Kenya, and I call them glorified brothels because they are massage parlors. Wajua, unaenda kwenda mwili nini, kumbe unaenda kwenda mwili na vitu vingine. You know? Sure. And it has become so normal, because usually in Kilimani, that is Kilimani, Kenya. A lot of brothels were actually, a lot of massage parlors, let me say that, were actually closed down. Why? Because these are just prostitution joints. And these places generate a lot of income. Unajua? Kwa hivyo serikali hapo taxes, they're there, you know. I'm like, okay, that is not legalized, but what I'm trying to say, you know, because at the end of the day, which one is not legalized? Massage? No. That's a legal business. That is a legal business. It's a legal business. But what is happening in there is actually prostitution. You know. Sure. Tell me, how many times have you gone? Please name. Please, add a comment section to just name. You can name massage parlors that actually offer authentic work. Yani, whatever it is that you're supposed to go there. I mean, I'm going, for example, I don't know, for a Swedish massage or a sports massage or what, deep-tissue massage, and you actually receive that without anyone offering sex to you, you know. Because number one, it shows also as a country, for example,
people are going through it. What wanna do? Say, you know, and whatever opportunity you get, you go. Because there's a time I was having some just a random conversation with some ladies. So for example, like you get a client, you know, how much does it take for like them to screw you or to like penetrate you? Then a two random conversation you have with people, you know, so they described the different packages, you know. Sometimes you get one to one could pay 3,000 shillings for you to probably like give them a hand job, you know, after a massage. That is 3,000 Kenyan shillings. So on 3,000 Kenyan shillings, you umejaza gas, for example, umenunua unga, ama umenunua unga bale mzima, it's going to serve you for some time, you know. Or probably mtoto wako amepata I don't know, what a school bag and food and stuff like that, pocket money. You get. Sure. I'm just trying to think in that side, you know. Another thing, because sometimes now one of the other ladies was like, maybe unless you're paying like 10,000 shillings, then atuwezi ongelelea your story, you know. Man, go to places like even in Kilelesho, Kilimani, when you just walk, the billboards that are there for example, like massage parlors. The common kitu utaona hapo hivi, it's some lady who's been pimped. Yani, evil. I call it like sexualization, you know. Because my first time going to Kilimani, Hurlingham, minupita kwa barabara na shanga, hii posta kweli ni ya massage parlor. Kwa sababu first of all, you know, like normally if you look like you look at for example a package like from Ole Sereni or Serena, for example, you will see the picture there is of a massage bed, probably hot stones and the services offered and everything. Sure. But huku mse niki billboard na sura ya mdema meiva, you know, probably like dressed in something short and all that. So you're wondering, am I going for the massage or am I going for this chick, you know? Yeah, sure. And you find most of those places is where you go, you pay your 10K, you get your massage as well as your shots zako kadhaa unapewa zako unaenda, you know. At the end of the day, it's like a win-win for both sides. Ona, mwenye anatafuta pesa, win-win. Serikali imeingiza tax through the business. The business owner benefit ya mpata pesa zake za massage za kurudisha products and everything. Whoever is coming to receive the services, male or female, amepata pleasure and it's a done deal. Kwa hiyo kuna wanawake pia wanaenda kufanya massage na wanaume na hivyo. My friends. Tembea Kenya uone. Sio Kenya. And it's not only in Kenya tu, yani kitu tunachotaka nikiseme ni kwamba dunia imefika mbali pabaya sana. Yes. To the extent dunia ilipofika sasa, anything can happen. Yani tunaweza tukashuhudia matukio ya ajabu mengi ambayo hayapendezi kiukweli. Hayapendezi wala hayafurahishi. Umezungumzia issue ya massage. Mimi nilikuwa nafahamu massage mapema. Kwanza nilikuwa nafahamu massage ni ile kukando mwili. It's like hivyo nikawa najuaga hivyo. Na for real, mara ya kwanza nilivyokuwa najua massage anastahili kufanyia ni mpenzi wako. Nilikuwa najua hivyo mimi. Lakini siku moja nilikuwa na rafiki mmoja, tulikuwa na boss wake rafiki yangu. Naam. Tunatoka sehemu moja akasema namkumbuka yule boss. Namkumbuka yule boss wa rafiki yangu, tukaenda tumepita saluni moja hivi. Saluni ambayo iko full na hivyo vitu unafanyiwa na vitu kama hivyo. Naam. Akasema vipi fresh? Akasema hebu nisindikizeni pale nikanyoe. Sawa. Fika pale. By the way, unajua ukifika saluni kama mtu haunyoi maana yake utajiangalia kichwa chako kipoje na vitu kama hivyo. Lakini wakati yule bosi ananyolewa, akasema vipi unataka kunyoa? Kaambia hapana. Sihitaji kunyoa. Akasema hauhitaji kwa sababu gani? Hauna fedha au kwa sababu nywele zako bado unaona ziko ndogo? Akaambia bado sikujiandaa na kunyoa leo. Huwezi kusema sina fedha, itaonekana kama unataka fedha sasa, ndio Ndio sikujiandaa kunyoa. Bana kaa hapo unyoe. Mzee fana alikuwa ameshatambua kitu. Kaa hapo unyoe. Kweli bana tukakaa pale na mimi na yule rafiki yangu, tukao tunanyolewa pale na kule ananyolewa. End of the day tumemaliza pale, yeye akasema basi sasa mimi ngoja nifanye massage kidogo hapa. Kwa kuna dada mmoja alishuka kwenye ngazi, niliona ile ushukaji wake, ule ushukaji wa yule dada alishuka mithili ya kimondo kinachodondoka kutoka mbinguni. Yani anateremka yule, ni kama kimondo kinadondoka. Nikasema huyu dada anafanya kazi hapa au huyu dada anakuja hapa kwa shughuli gani? Yani unaona ile saluni ilivyo kama hapa tulipo. Lakini kuna gorofa hivi. Yani pale ndapapo unaingia unapanda gorofa hivi.
Kule juu sasa ndo watu wanafanywa hizo habari. Sasa alivyokuwa anashuka mimi nikawa namshangaa hiki kimondo gani kinashuka hiki? Lakini kumbe yule dada yuko pale kwa ajili ya service zile. Na sio yeye, wako wengi. Lakini yule ndo alikuwa sasa zamu yake kuja kumhudumia mteja yule. Basi kamchukua yule bwana bosi wale wataka kukuepo. Kama unaiona hii manake tunaieleza tu. Sio kwa ubaya. Alimchukua yule bosi akawa anampandisha kule juu. Walivyopanda kule juu yule bosi akarudi pale ameng'aa. Ameng'aa. Kuna namna ung'aaji aling'aa nao. Lakini tulivyokuwa kwenye gari yule bosi kuna maneno alikuwa anazungumza. Nikasema kule sio tu ku massage. Kule kuna namna shughuli zingine ziliendelea. Kwa hiyo bosi akanasema sasa hizi niko sawa, sasa hizi niko fiti. Sasa uko fiti mbona unaonyosha mwili? Kwanza sio unaenda kunyolewa kichwa. Uko fiti sasa niko sawa. Wale wana service nzuri sana wale. Nikamuuliza swali, nikamwambia boss pale umetumia shilingi ngapi? Alisema kiukweli, alisema ni 50,000. Damn. Za Kitanzania. 50,000 za Kitanzania kunyoa. Mtaani kwangu mimi, ambako natokea mtaani kwangu, kunyoa pale shilingi 1,500 ya Kitanzania. Buku jero. Sisi vichwa vyetu sisi tunajijua wenyewe wanaume. Lakini ukisogea kidogo kwenye zile barbershop nzuri ambazo zina nini, basi kunyoa 5,000. Ya kibongo 5,000. Ukienda hadi kwenye 10,000 manake unapata service ambazo yani ni kali of course. 10,000 unanyolewa service moja nzuri tu 10,000. Lakini ukisha vuka hadi 50,000. Wewe. 50,000 unanyoa nini mimi? Unanyoaje? Unataka unanyoa kama kuku unamnyonyoa. Basi kwa hivyo Tamara, kwa hiyo umezungumzia massage nimeshtuka, lakini pia nimeona kwamba sasa hii nilikuwa najiaga sana na service ya wanaume. Sasa ulivyoniambia wanawake wanafanywa hivi vitu. Kiukweli wanawake sikujuaga hiki kitu nani. Kama unaweza kufanywa massage na wakafanywa wow. Anyway, tuvuke kwenye comment section kidogo. We have a Fantans Musheru says nasema we legalize kwa nyumba yako. You know, we have Johnny Jesus, akasema it's legal since the year 000001. We have Jonathan Yandika anasema what we legalize LGBTQ is war rubber stamp that we started with prostitution, but LGBTQ has not been legalized in Kenya. We have Dismas Bonuki anasema it's actually already legalized and it's done in the open. No one arrests them. They have union during the campaign. Then he also goes about when Ruto gave them 1 million shillings. We have Janik. Anasema, oh Lord, just punish actors. And we are going to get into that in a few. We have Dinesh Cheriot anasema, I'd rather we take our reasoning ability to what is helpful. Prostitution is an act of immorality. It is condemned. And we also have Eric Pastafixit, or seriously, instead of registering churches, better to deal with this evil business all over the streets, villages and counties and countrywide. Parliament must discuss about this to save the country. Seremvik, how can we legalize societal immorality? How? Just how? We also have Dominic Ongaga. Yes, who said no, it shouldn't, polluting the environment. And we also have a big shout out to Loanatum or Loanatum. I don't know if it's spelled like that. Simon, wasema he's following all the way live from Kanyarkwat in West Pokot County. Karibu sana. Keep telling us on the comment section below. Do you think that prostitution should actually be legalized in Kenya? Share your experiences. Yani, feel free. Kabisa. Tell us your experience in the comment section. Have you ever also interacted with a sex worker? Probably you can share your experience. And if you feel it's legal, it should be legalized or not. Wow. Sure. Before we get into that, I was reading an interesting article on prostitution, on countries that have legalized prostitution and countries that haven't legalized prostitution. So I came across this article by World Population Review. It was talking about Japan, any country called Japan. Yes. So it actually stated that engaging in prostitution as a buyer or seller is technically illegal in Japan. Yes, sure. It's illegal. So we're buying woki tisha na woki we wakupeana, it's illegal.
It is legal. Illegal. Yes, illegal. Okay. But the legal definition of prostitution, this is how vitu zinarambana. The legal prostitution, the legal definition of prostitution, equal narrow, like it is not that specific. Sure. So it says sex workers, like it talks about penetrative sex. So penetrative sex basically is vagina and penis, right? Evil. Yeah. So sex workers, so it is illegal to actually engage in penetrative sex. So now they've come up with strategies and ways za kuensure wao bado watabaki in business. So what do? Number one, they do yaitwaje hizo bats. Kitu inaitwa soaplands. So where guests come, for example, kama ni wewe umeenda wataka kufeel fresh, wataka kufeel good, and then there's like this you probably like seen this in the movies, in some movies, yeah. You go there, alafu waoshwa sasa na the sex workers, the prostitutes, you know. As long as you know, I don't know, probably there's pleasure in that, but there's no penetrative sex, you get. So as for that, you have not committed any violence. Wow, né? Yeah, sure. Yes. So apart from that, the other things I cannot mention at this time because they're too explicit. So you can just go to worldpopulationreview.com and read the rest of what people actually alternate. They do every other thing apart from penetrative sex. That is, yeah. Like they found ways to like legalize the illegal side of things. Yeah, na ni kitu ambacho hatari sana. Hususan nikifika katika mataifa kama yetu haya. Itakuwa ni kitu hatari kwa sababu sisi tunapendaga kuigaiga tu yani. Yani sisi ni watu wa kuiga. Mifano ya ajabu tunaiga, mifano mizuri tunaiga. So itakuwa ni hatari, na hii wakijua hii wataanza kuitengenezea mazingira ionekane kama ni biashara ambayo wao wanaifanya, si ndio? Sasa kwa upande wangu naona kabisa ni kitu ambacho cha hatari kwa sababu unavozungumzia western countries, Asian countries, other countries kutoka Asia na other countries kutoka America na Europe, ni mataifa ambayo wakati mwingine ni mataifa makubwa, na ni mataifa ambayo of course yana vitu vingi ambavyo vinaweza vikatufanya sisi tukajifunza, kwa sababu wametutangulia kwenye vitu vingi. We are still developing, they are developed, unaona tofauti kwa hapo. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi ya vitu tunatamani kujifunza kutoka kwao ambavyo vitatuharibia sana vizazi vyetu vya baadaye. Sana. Sasa hizi unakutana na watu even kwenye masuala ya mazoezi ya kawaida tu, wanafanya in very bad way. Mtu anafanya mazoezi kwa kutumia virutubisho fulani ndio apate appetite ya mazoezi, plus kutumia hivyo virutubisho ili anenepeane au avimbiane. Kuna baadhi ya watu sasa hata kwenye kutunisha misuli, like hawafanyi yale mazoezi natural. Mazoezi natural kipindi kile sisi tulikuwa tunafanyaje? Tunapiga push up. Tulikuwa tunakimbia. Tulikuwa tunazunguka uwanja wa mita 100, tunazunguka mara 5 mara 6 miaka ile. Lakini sasa unakutana na vijana wanakula powder. Lengo kutunisha misuli. Wanakula powder, kukata tumbo. It's like upate six pack. Mimi ukiniangalia six pack zangu hadi leo ninazo hizi. Mazoezi tu ya kawaida natural. Shina leo sio. Naam. Tunakuambia utamara. Lakini vijana sisi wana mambo ya ajabu sana. Point yangu ni kwamba hii kitu unayozungumza tunapata magonjwa kupitia hii kitu. Wewe unaona kwa mfano Japani. Japani si wanasema sisi kwamba sisi tunaepuka hii. Tunaikwepa hii. Si serikali imesema kufanya hii prostitution ni issue ya penetrate, ya kufanya penetration hapo, ya the process of inserting thumbs into there, ndio hiyo ndio mmefanya hiyo prostitution. Wao wanaikataa, wanasema sisi wewe unakuja mimi nakuogesha ukiwa uchuchi sawa. As long as amfanyi ile copulation. Afanye kile kitu. Maana mtakuwa mko safe na mtakuwa mmeikwepa hii kitu. That is very wrong kwa sababu pale utaruhusu watu watafanya romance. Kwa hiyo romance huko ndo kuna maukimwi huko. Anapatikana ma HIV huko vizuri tu. Lakini mbona nikuingilie kidogo. In a place where this thing is made legal, for example, it's made legal. Yes, it's made legal, it's legalized. Unajua once something is legalized, there's rules to it. Waona? Sababu naona like I'm looking at it in this angle. If it's actually legalized, then kuna rules, you know, that go to it. Number one, the rule could be there is no penetration without a condom, you know.
So if you break that rule, what happens to you? You have to face the consequences. Meaning the rate of magonjwa, for example, ukimwi and the likes, might probably reduce, you know. And I'm using the word might strongly because I'm like, if it is a law, yes, everything that is legal has a law guiding it, unaona. And I'm like, yes, it is legal, but kuna rules to this game because it's a business, you know. Like there's no akuna pa rorashio manenos, there's no going raw. You have to like wear protection. There's rules to it. For example, like you have to probably right now there's introduction of the self-test kit for HIV/AIDS, for example, you know, things like that. But the most common, the most affordable things, ni a condom, because I think I was so shocked that a condom goes for, I don't know, 30 shillings or 50 shillings. Yeah, I was so shocked. But anyway, yeah, if that's the case, and I'm like a rules, you're the one who's supposed to come with it. But if I am the one who's providing, then you also have to pay for. You have to pay for extra for the condom, you know. I'm just like looking at that, at it like on that angle. Because kuna watu wenyewe muna, they tried their best, you know. They cannot get a job anywhere else, you know. That is how they survive. Because the streets are tough. T for tough. Yeah, I know. Understand. 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 Na aliyeyumba hii dunia ni huyo mwenyewe. Huyo Mungu ndo kayumba hii dunia. Na ndio kampa Bill Gates kakunyima wewe. Kampa Elon Musk kakunyima wewe. Sasa wewe kama kimbilio lako mambo yakikubana ndio ujiuze. Wakati yeye mwenyewe mwenye dunia yake amekataza hizo tabia na biashara hizo. Sawa, jiuze. Lakini trust me, yakikubana sana, ukimlilia huyu muumba wetu, atalegea tu. Things will be easier. Yani things zitaenda kwa open hivyo. Lakini tukianza kuangalia sama mazingira haya, kufuata western cultures, kufuata nini na nini, tutapotea. To the extent juzi kuna taarifa, kuna mtu mmoja ananiambia watu wa artificial intelligence juu na nini, wameleta madoli sasa. Madoli ambayo like unaenda kuyanunua, yana machuchu, madoli yana makalio, madoli yana kila kitu. Kiswahili. Madoli haya unayachaji. Yes. Ukisha ya chaji wewe ya madoli unaambia bana nifungulie mlango, yanakufungulia mlango, haya niogeshe, yanakuogesha. Madoli haya yanakupa raha. Yanakupa raha ya madoli to the extent wewe unaona raha nayo. Lakini tu yenyewe ya madoli hayakuzalii mtoto. Lakini ya kuna ngozi kabisa. Hii taarifa alinipa yule bwana, sijui ya kweli au naye alikuwa anadanganya. No, it exists, eh? Haya, sasa inakuja shida ni nini? Haya madoli kumbe yule bwana kayatengeneza yana wivu. Yana wivu kabisa. Siku moja yule bwana alikuja na bibie. Alipokuja na bibie kwenye chumba, kwenye nyumba ile, anapiga kengele doli aje kufungua mlango, doli afungue. Anakuja kupiga kelele, doli afungue. Yule doli kakaa sebleni anawatazama tu kwenye CCTV camera. Doli afungue mlango. Yule bwana akasema nini shida hii tena? Anapiga simu, yule doli apokee simu. End of the day yule bwana alichokifanya ni kumwambia yule dada, basi wewe rudi nyumbani. Hapa takuja next time. Mimi ngoja nifanye mpango hapa, ni hangaike hapa mpaka litakavyoamka hii. Ile doli ambalo linakuja kunifungulia. Yule bwana, yule bibi alivyoondoka tu kadhaa, doli kaja kufungua mlango. Manake doli sasa na doli na wivu jamani. Huku tunakwenda unafikia western nani unachukua. Lakini lakini hapa tutakuja tusioe au tutakuja wanawake wetu wasitu enjoy sisi kwa sababu doli sasa likishajua udhaifu wa mwanamke litaanza kukea kushinda mwanaume, kushinda mtu wa kawaida. Madoli haya yataanza, maroboti yataanza kukea kushinda mwanaume wa kawaida au kushinda mtu wa kawaida. Mwisho siku tunaharibu kila kitu hapa. But I don't think we are yet to get to that point. Because if there are robots that are being created, I don't feel like they have feelings. Probably maybe in the movies, eh? Yule atakuwa amedanganya wewe. But yeah, because there are a lot of movies that have come out of late, eh? Zenye zinaonyesha that bit. But those are like the future. The future. Yes, because you've seen there are countries that have already started like doing deliveries using robots. And what do you see yourself kwenye hii technology yetu? Future yako unaiona iko vizuri au future tunaiona inaenda kuharibika? If it's used well, then things are going to be okay. If there's no regulation, then things are going to be bad. Safi. You know. Safi kabisa. Hivyo. Regulations muhimu sana. Naam, very very important. So, it's so interesting. You know, this is a never ending topic, eh? And most definitely it would have been better or it would be good to hear the perspective of someone who's a sex worker, you know. Yeah, sure. No, again, tell us if they feel like they need protection or not. Yeah, sure. So, I told you I'm going to tell you my sentiments on prostitution and legalizing it. Kwa sababu unajua, number one, vile tumesema, you know, when people think about prostitution, I said people mostly think
Na pale kwenye comment section why I'm laughing, kuna Philip Maige amesema how can a woman sell the joyous feelings which she too enjoys, you know. But I don't think women who go into prostitution actually enjoy it, because getting into, unless you're a high class prostitute, but this other thing mostly high class prostitute wanaweza ka enjoy. You know why I'm saying high class prostitute? Because high class prostitute is someone mwenye you probably have a means and ways in life, you know, but you just do it to facilitate your extravagant life. Waona ule mtu labda utasikia shoti moja walipo 30,000 or 40,000 Kenyan shillings, a trip to Dubai, you know, that way, kwa sababu wanasema there's levels to this game, you know. There's levels to this game, because at the end of the day, remember, the definition of a prostitute is someone who gives out sex in exchange for money. Waona? Yeah, hivyo. Na mpaji fedha ni yeye mwenyewe anajua. Anapata 1,000, anapata 100, ni yeye, lakini ni prostitute tu leo. Yeah. It's different. Yes, it's different categories, you know. But sometimes people are forced to get into that, you know. And as we come to the end, I said I was going to give you guys my stand on prostitution, if it should be legalized or not. I'm for the side of it should be legalized. Okay. But it should be legalized. Okay, not legalized. It should not be criminalized. You know, it should not be seen. Let me not use the term legalized. It should not be criminalized. Why am I saying this? I'm like, yes, you can sell sex, but kukwena limitations, you know. Why am I saying this? Not limitations to how much you sell. Yeah, you know? I understand. Yes, limitations in terms of, because I'm also looking at the side of if we say, you know, right now, for example, like we're in a digital age, you know. If we say yes, it's legal, it means ata wale wakuza roskoko on TikTok at night are okay to do so. You know, it means that right now you won't be asked. You won't be questioned if you even decide to like watch pornography in public, because blah blah blah, it's legal and all that, you know. Well, I'm just saying there should be a restriction. You know, there should be a restriction, because I am like what you are kila kitu ina ubaya wake, you know. Sure. And as I said earlier on, there are people who have financial burdens, you know. Kuna watu, they need to survive, you know. But there's always like a limitation to everything, you know. Sure. Number one, it shouldn't be, probably you could say, publicly virtual, you know, consumed by people under the age of 18, or depending on the age of consent, like in your country. There's a country I saw that, yes, you can actually engage in prostitution, but it should be far from where children are, where people under 18 are, near a school or anything. You know, you are evil. And then also there should be like laws that are protecting the sex workers, you know, because at the end of the day, they're not killing anybody. You know, they're just trying to survive. What you are, they're just trying to survive. So nikopo katikati, but I'm just saying it should not be like a criminal act to be a prostitute. Like, prostitute should not be arrested for prostitution. While people are running here corrupt for kunje, some have killed, and they're still running in the loose, you know. At the end of the day, ikwe ni kama, it's just like a food business, you know. It's regulated. I don't know if you should reach a point where you should register yourself as a sex worker, but I believe kuna hizo organizations that actually fight for the rights of them, you know. Sure. But I'm like, yes, please do not discriminalize these people, because at the end of the day, so tutafuta. Kuna mtu kwa comment section mwana amesema mboka ni mboka, yani hustle ni hustle, you know. But as long as it comes with restrictions, as long as it doesn't go overboard, as long as it doesn't involve children, you know. Because at the end of it, it means if you're engaging in prostitution, then una engage in a consent. No one is forcing you to become a prostitute. No. Story kama za human trafficking, watu kubebwa like kuibiwa kwenda sijui certain places so that they can be made to serve other people. It's not guaranteed that it's going to reduce, but it might probably also reduce the chances of human trafficking and all that. Because after all, mimi kuwa malaya, nitakuwa nimesema, yes, this is what I want to be. I want to make money through sex. How do maoni yangu? Maoni yako ni yepi? Mimi na maoni pia, Tamara, my beautiful one and only sister. Mimi na maoni yangu mimi ni matatu mawili hivi.
Kwanza kabisa nianzie na pale ambapo umezungumza hii issue. Kuna baadhi ya watu wanakuwa defended kwa sababu ya hali ya uchumi, hali ya maisha. Lakini trust me, hii kwanza kabisa ni kutokuwa na hofu ya Mungu. Trust me. Inaanzia hapo. Watu ambao wana hofu ya Mungu kabisa ndio wanaweza kufanya hii michongo. Pili, hili jambo linakuja kuwa gumu kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapata fedha na wanazo fedha na wanaume wenye fedha lakini hawako satisfied to the extent wanakuwa tu malaya hivyo. Kuna mtu mmoja niliwahi kukaa naye siku moja tukazungumza story nyingi ilipokuja kwenye hii engo. Alisema ipo sehemu unaenda kupata malaya ambaye yuko katika lile eneo, yuko na gari yake moja ya kifahari. Ameweka pale. Hapa yuko pembeni ametulia zake, anasubiri mteja. Huyu ni mtu ambaye, au huyu ni malaya ambaye amekosa nini? Huyu ni malaya ambaye ana fedha, huyu ni malaya ambaye ana uchumi wa juu, lakini bado anaendeleza ile biashara. Umezungumza point nyingine, umekuja kusema issue ya watoto. Kuna baadhi ya nchi na uliniambia muda fulani kuna nchi kama Canada, kuna nchi kama ya wameruhusu hizo biashara, lakini wanakuambia usifanye biashara karibu na watoto. Tazama kwa nini watoto? Tazama kwa nini maeneo ya misikiti na makanisani sio karibu na maeneo kama hayo ibada. Kwa nini maeneo kama hayo? Watoto wakishajua kama hii tabia inaendelea, itakuwa ni rahisi wao kujifunza. It will be very easy for them to learn. Sasa kwa nini uwafundishe watoto, na kwa nini watoto wajifunze vitu kama hivi? Kwa sababu tunategemea watoto wasijifunze ili kesho wale ni watoto wenye mifano ya kuigwa. Sasa leo hii huyo mtoto anapata taarifa kwamba dada yake anafanya hiyo biashara, ni mbaya, bado inabaki na natani kule kwenye ubaya. Kwa hiyo tunaweza tukasema hii kitu tunaitetea katika sura fulani, lakini kumbe kwenye hiyo sura tunayotetea ikatengeneza ubaya tena mmoja mbovu kabisa. Hawa watu, na ndio maana kwanza tendo lenyewe, ni watafsirie yenyewe ndugu zangu. Tendo lenyewe, ili tendo la kufanya hii tukio ni tendo la aibu. Yaani tendo la aibu. Huwezi kumwona mtu mwenye akili timamu akakamatana na mtu mwenzie mwenye akili timamu mwenzie wakafanya ile tendo hadharani mchana kweupe. Na ndio maana wanaenda kujistiri sehemu. Tena wengine hadi kuna mwanga wanazima taa. Yaani hata kuonana machoni kwa mara ya kwanza na mwenzio inakuwa mtihani. Hili tendo lenyewe, ile tendo la aibu. Huwezi kulifanya wewe hivi hadharani. Hiyo nyingine nimekupa hapa. Sasa basi mimi ushauri wangu na kuwaenda na mwishoni kabisa huko Tamara, nikwambie tu, ukitaka kufanya jambo lolote pima kwenye vile vipimo ninavyokuambia. Faida yake ni ngapi, hasara yake ni ngapi? Ukiona faida ni kubwa kuliko hasara, basi angalia kwenye faida, afanye hilo jambo. Tazama watu wanaouza madawa kulevya, wanauza madawa kulevya, wakiangalia faida unaona unapata hela nyingi. Anaona hakuna hasara atakayouza. Lakini ukiangalia ina hasara kubwa sana. Unaenda kupoteza vizazi vya maelfu ya watu hapo. Unaenda kupoteza watu kwa asilimia kubwa, lakini mwenyewe mwisho wako lazima uwe mbaya tu. Sababu hamna mtu anayeuza madawa kulevya mwisho siku akaona na mwisho mzuri. Sasa na Pablo Escobar tunaona. Shanaelewa Point yangu kubwa ni kwamba serikali pia wakiwa na ruhusu mambo kama haya, ikitokea ruhusu mambo kama haya, inatakiwa waangalie faida na hasara ya mchango kama huu upoje. Faida na hasara ya hapa itakuwaje kwenye vizazi vijavyo. Kwa unaweza kujikuta mwisho siku anachokizungumza mzee wa Jakoya ni kitu muhimu kuliko hizo biashara. Shanaelewa. Unaweza ukaona kuna sehemu zingine wameruhusu mambo ya mzee wa Jakoya. Wameruhusu kabisa. Jamaica kule. Lakini ukakuta kumbe inatibu tu. Kumbe lile jambo linatibu tu. Kumbe lile jambo lina madhara madogo sana kwenye mwili. Ushaona Kwa hiyo point nataka nieleze kwamba siitetei bangi. Siitetei kabisa, lakini nazungumza kwamba bangi inawezekana ikawa na faida kuliko hii mambo. Kwenye terms tofauti tofauti. Maana kuna baadhi ya wataalamu wanakuja hapa wanasema ina dawa. Ukitengeneza hivi inakuwa dawa, ukifanya hivi inakuwa ni dawa, ukifanya hivi inatibu, lakini unakuta hasara ni yule mtu ambaye na overdose. Kwa point yangu ni kwamba nisikize vizuri, sitetei, lakini point yangu ni kwamba tusitengeneze scenarios zenye hasara kubwa kuliko faida. Tuache hapo. Most definitely, and those are Muna's sentiments on whether or not whether or not prostitution should actually be legalized. Of course, this is a never-ending topic, you know. Sure. And it's wide from Kenya, from Uganda, Tanzania, Canada, the USA, yani kote kote duniani, you know, it's a big issue. Sure. And
Probably serikali pia ingililie watu wapate kazi so that they don't have to like go into prostitution, because again, as I said, according to statistics, most of people who got into prostitution, it was not out of choice. Yani they were forced to get into prostitution because of probably financial issues, probably because of yani hivyo tu. Mostly it's always the financial bit. Anamalizia Tamara na mimi namuongeza point hapo anapozungumza serikali angalie namna ya ajira, lakini wewe pia mtazamaji nikwambie tu sio kwa sababu ya kukosa ajira ndio ujuze. Naam. Yes, that should also equal paramount. It's just advice to you, you know. And tusema hivi, depending on a country, depending on the place where you come from, your home and everything, there are many reasons as to why probably prostitution or becoming a sex worker is legalized or illegalized. You know, it could be maybe because of people's opinions. It also could be because of gender roles. It also could be because of morality, which is the biggest thing. And also it could be because of exploitation, probably to reduce exploitation and all that, or to curb exploitation. So it's different. Now the comment section is very much open, so feel free to tell us your comments. What's your take on prostitution being legalized? And again, you can just go ahead and read on World Population Review about the countries that have legalized and also illegalized prostitution. Then urudi hapo kwa comment section, mbio Kipchoge your way there and tell us what's your take on prostitution being legalized, you know? And if it should be legal, what should be the terms? If it should be illegal, why? Sindio? Sure. Most definitely. Now, it has been an awesome session. Thank you guys for tuning in from wherever it is that you've tuned in from. And Kenya, outside Kenya, karibu sana all the time. Make sure that you also like and follow Channel 7 News TV East Africa pale Facebook. Also, we are always live and exciting, chilled, and talking about everything on Kenya News Alerts TV pale YouTube. So kimbia pale, tap the screen and subscribe, and also like, and also follow, and also share, and also comment. Na takupenda. Please take care of yourselves. Make the right choices in life, and we love you. Stay blessed, and from the chill zone we are saying adios. Adios. Peace, love, and unity.